Hi guys, in this video we are going to see the battlefield and the latest Russian losses in all sectors. Russian 220mm heavy flame-throwing system, TOS-1. A Sansepek was vaporized by Ukrainian FPV kamikaze drone of the 72nd Mechanized Brigade together with Shadow Unit in Donetsk region. Russian armored equipment continues to burn brightly on the Avdiivka axis. Destroyed Russian T-72B tank with KMT-6 in Marinka, Donetsk region. Violent explosion of another Russian tank, this time finished with an FPV drone. 32nd Brigade. Location unclear, probably Kupiansk. And even Russians are laughing at their tank cages. Смотри, в каком он сидит скворечнике лютом. Harvesting in Ukraine in 2023. The village of Podivotye in the temporarily occupied Bryansk region, where the forces of evil have settled in the form of Russian military and border guards. Ukrainian raid, jointly with an adjacent friendly group, made a splash behind enemy lines. The special military operation is proceeding according to a strictly planned plan. The border is locked, no, shared by a Russian fighting on the Ukrainian side.
Playing the role of the caring czar, Putin instructed the head of Kabardino-Balkaria to pay special attention to children of participants of so-called special military operation. A good start would be not to send the parents of these children to die for the czar's ambitions. Здесь все важно, но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных. Так и будет, Владимир Владимирович. Мы именно проект направлен на то, что быть сыном, дочкой участника специальной военной операции, это гордо, это престижно. Именно на это будет направлено. Спасибо. We are interested in crisis, Russian propagandists admit. Байден никакой альтернативы не предлагает, никакого мирного плана. Зеленский со своей стороны, наоборот, государственное регулирование я думаю, предлагает. Выжидать, потому что шла речь о том, что на Зеленского давит, на Зеленским давлеет возможность поражения Байдена на следующих выборах. Сейчас, когда распор в стане республиканцев, когда Трамп не смог продавить своего кандидата на спикера, он может думать, что вдруг повезет, вдруг через год Байден останется. Так что давайте мы продолжим, так сказать, эту операцию, продолжим бросать в топку войны жизни украинцев, продолжим фашизацию украинского режима, в том числе в контексте религиозных репрессий, которые сейчас начинаются, и так далее. Поэтому, конечно, мы заинтересованы, наверное, в кризисе. В мире мы заинтересованы. Вот в чем мы всегда заинтересованы. Said Ismagilov, one of Ukrainian Muslim spiritual leaders, about Russian meat assaults near Bakhmut. Russia threw soldiers to literally crawl over the dead bodies of the previous batch. The same thing is now happening in the Avdiivka direction. Вивозили нашого кулеметника з Бахмуту. І він каже, я такого ніколи в житті не те, що не бачив, я собі уявити не міг. Я косив наступаючих оцих окупантів, поки в мене не закінчилися патрони, а вони по трупах лізли далі і далі. Ще тені померли, ще кричать, а вони вже на них наступають і по них ідуть далі. І він казав, що я чуть з глузду не з'їхав, що я в один день стільки людей вб'ю. Ці м'ясні штурми – це не поодинокий випадок. Дуже страшні речі розповідали, що вони спочатку кидали своїх беззбройних, ці вагнерівці. Вони просто біжали без зброї на наші позиції, кажуть, ми їх клали, а ті вичисляли, звідки ми стріляли. Нашу вогневу позицію вичисляли і потім накривали. Але для того, щоб вичислити, вони просто кидали беззбройних своїх вперед, щоб ми їх вбили. І от коли таке розповідаєш, ти розумієш, наскільки твій ворог аморальний. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.